Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to kindly ask you to subscribe to my channel, to like, to enjoy, to share and to comment my videos. So today my special guest is Daniel Cumberbatch. So welcome. Hi, thank you for having me. Yeah, pleasure is mine. Could you please introduce yourself? Yes, my name is Daniel Cumberbatch. I am 26 years old. I am from a country called Suriname. That is not a country in Africa, that's a country in South America, just above Brazil, between French Guyana and Guyana. And it's a very small country with about 600,000 people. And the native language is Dutch. I am a clinical psychology master student and I have to write my thesis. And I hope to become a psychologist by February next year. What will be your thesis about, so approximately? Um, I don't know yet. I'm still looking for a subject, but in the bachelor, I wrote about post-traumatic stress. So I think I want to do something with post-traumatic stress again. Yeah. Yeah, and you're very interested in languages. So how did this passion appear? Like, when did you notice? Oh, I like languages very much, and so on, and I want to study languages. Yes, so in Suriname, we speak a lot of different languages because we have a lot of ethnicities. So people grow up knowing and speaking more than one language. So everyone here is at least bilingual. Nice. So it is quite normal to speak different languages, and that is why people are more interested to learn other languages because we already speak more. Ja. Dus je moedertaal is Nederlands, ja? En Sranantongo ook. Ja, de moedertaal is Nederlands. We waren kolonie van Nederland tot 1975. Dus we spreken vloeiend Nederlands. Engels wordt ook heel veel gesproken. Alles op de televisie en op de radio is bijna in het Engels. Alle handleidingen van apparatuur is in het Engels. De medicaties in het Engels. Omdat we dus heel veel samenwerkingen hebben met de Verenigde Staten. Waardoor we dus heel veel Engels spreken. En omdat we ook heel veel importeren vanuit Engels sprekende landen. We waren ook een tijdje kolonie van Engeland. Dus dat zal ook een rol hebben gespeeld. En Sranantongo is onze lingua franca, denk ik, dat men het noemt. Dus de native language van ons. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld, dus hoe is het schoolsysteem in Suriname? Lijkt het op het Nederlandse of hoe is het? Dus de officiële taal is Nederlands. Dus als je op school bent of naar overheidsgebouwen gaat, de burgerlijke stand bijvoorbeeld, of het ministerie of dergelijke, dan spreek je wel Nederlands. Dus de president die spreekt Nederlands en in het parlement spreekt men Nederlands. Maar omdat iedereen ook Surinaams praat, Sranantongo, en omdat delen van de bevolking minder bekwaam zijn in het Nederlands, of zich minder kunnen uitdrukken in het Nederlands, wordt er dus ook heel veel in het Sranantongo gesproken. Maar ik bedoel op school bijvoorbeeld, ja? Dus het systeem, het schoolsysteem, opleidingssysteem. Lijkt het op het Nederlandse of meer op het Amerikaanse? Hoe is het? Dus de cijfers bijvoorbeeld,
die leraar geeft, of de literatuur dat je dan leert. Ja, we Ja. werken met het Nederlands. Mm. Ja, sorry, je viel even weg. We werken met het Nederlands systeem, maar niet het huidige Nederlands systeem, het oude Nederlands systeem. Maar het komt een beetje overeen. Maar er zijn dus nu wel verschillen omdat Nederland hun systeem heeft aangepast. Maar bij ons is het nog hetzelfde gebleven. Maar ze zijn nu ermee bezig om veranderingen te brengen in het oud systeem en het meer te laten matchen met het Nederlands systeem. Want wij hadden dus de lagere school en daarna had je dan een tweede school en daarna had je de middelbare school. Mm-hmm. En dan kon je verder gaan naar de universiteit of een HBO-opleiding. Ja. Maar nu willen ze dus de lagere school met de tweede school samentrekken. Zodat je de lagere school hebt, de middelbare school en dan direct de universiteit of HBO. Ja. Ja. Ja, dat is mooi. En ja, bijvoorbeeld op school leren jullie dus Nederlandse schrijvers of dichters of enzovoort. Dus welke literatuur wordt daar geleerd op school? Kun je je herinneren? Er zijn door de jaren heen heel veel boeken geschreven door Surinamers. Ja. Dus heel veel literatuur is Surinaams. Vooral op de basisschool. Dan gebruiken ze dus heel veel Surinaamse boeken. Maar hoe hoger je gaat, hoe meer Europese boeken er worden gebruikt. Ja, wat bijvoorbeeld? Europees. Ja, dus heel veel geschreven boeken. Laten we zeggen, als je een Nederlands boek moet lezen voor een cijfer, bij wijze van spreken, dan zijn er heel veel Nederlandse boeken die worden aangereikt. Maar de laatste tijden zijn Surinaamse schrijvers ook echt hebben heel veel gedaan aan het schrijven van boeken, Surinaamse boeken, ook in het Nederlands. Dus de keuze is nu wel iets groter. Dus wat ik nu wel merk is dat men steeds meer Surinaamse literatuur gebruikt dan vroeger. Ja, mooi. Ja, welke schrijvers Surinaamse schrijvers kunnen me graag aanbevelen? Dus die in het Nederlands schrijven. Ja, ik hou erg veel van literatuur, van boeken. Ja, als het gaat om kinderboeken, dan is er een schrijver. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar ik weet dus bijvoorbeeld, als je gedichten wil lezen, dan kan je gedichten lezen van Dobru. Kan nu even niet op de namen komen, maar ik zal wel een lijst voor je sturen. En de namen. Ja, dat is mooi. Ja, zo bijvoorbeeld, ik weet niet, historische romanen of een beetje psychologisch ook. Hou ik veel van. Of ja, een beetje thrillers ook. Action hou ik ook van. Ja, heel veel romanen wordt geschreven door de Surinamers. Dus romanboeken ga je vinden, boeken over het verleden, over liefde tussen bijvoorbeeld slaven of na de onafhankelijkheid of na de slavernij. Zijn er dus heel veel verhalen geschreven over die periode. Ja, dit is interessant, omdat ik eigenlijk niks van de geschiedenis van Suriname weet. Daarom zou het interessant zijn om zo'n historisch boek te lezen. Ja, oké. Ja, ik zal je namen sturen van boeken en schrijvers. En dan kan je vrije tijd dan
Ik zal dan zien hoe ik ze dan vind. Misschien zijn ze wel online, sommige. Ja, ik hoop. Zo niet kan Hopelijk. zo niet kan ik wel kijken misschien dat ik op de een of andere manier eentje of een paar naar je toe kan sturen. Nou ja, dankjewel, ja. Não, e você fala português também, né? Ah, Falo. sim, como é que você aprendeu com português? Ah, eu queria fazer meus estudos Hum, num outro país e um tio de mim, ele estudou no Brasil e ele me contou que eu também poderia achar uma bolsa de estudo para o Brasil. Então aí eu comecei a estudar o português na embaixada do Brasil aqui no Suriname. Eu já tenho uma certificação, o nível do idioma, ou ainda não? Sim, eu fiz uma prova da Itamaraty, o Ministério de Negócios Estrangeiros e fiz o Selpibras. No seu Brás, muito bem. Sim, Uhum, eu passei. sim. Tem um É, nível, que nível que você tem? Um superior ou um intermediário? Não sei. intermediário, eu acho. Sim. Ah, muito bem. Eu também queria fazer o Brás, mas sim, infelizmente não era possível por sim, razões de acessibilidade. Entendi. Infelizmente, sim. Eu já sim, estava preparada, porque no curso que sim, estava estando na universidade, a professora já nos preparava Uhum. para o Brás muito bem. Mas, sim, infelizmente, sim, as condições eram para mim um pouco estranhas e por isso disse não, não vou fazer e ponto. Mas Entendi. eu fiz certificação na minha universidade, pois, uma Ah, certificação europeia, que vale na toda a Europa, por exemplo. ok. Sim, pois, sim, teve uma alternativa. E você já foi para o Brasil? Sim, visitei 2 vezes. Uma vez eu fui para Fortaleza e Belém do Pará, e uma outra vez eu visitei a Brasília, o capital. Sim. Muitos brasileiros dizem Brasília, e para mim é muito engraçado quando pela primeira vez, quando sim, eu estava convidada a participar de um podcast e ali sim, o moderador disse sim, bem-vindos do tal e tal podcast, às horas tal e tal, horário de Brasília. Eu estava rindo como louca, porque eu não sabia que chamava assim, não, sim, na linguagem coloquial, né? Depois perguntei ao meu conhecido, né, que organizou esse Uhum. podcast. Sim, o que significa essa Brasília? Por que Brasília e não Brasília? Sim, mas Brasília é muito coloquial, né? Depois você visitou Brasília. E como é que foi? Você gostou? Gostei, gostei. Eu amo muito da cidade. É muito tranquilo,
não tem muita gente, não tem muito tráfego, tudo está muito organizado. Então, é uma cidade bacana, mas tem que ter carro, porque o Ah, ônibus não vai para cada lugar. claro. Numa cidade muito grande, sim, eles É, precisariam, né, ter carro, certo? sim. Com certeza, sim. E o seu tio, onde é que mora? Oi? O tio, o seu tio, Ah, ele onde mora? morava. ah, eu, eu, ele morava em Brasília, sim. E também tenho um outro tio que mora em Belém do Pará. Hum, Hum, Belém do Pará. Na qual parte do Brasil é este Belém do Pará? Eu não conheço. É, é em cima do Brasil, no top. Hum, É no estado do Pará. no norte do país? Norte, sim, sim. Ah, muito bem. É No, muito conhecido aqui no Suriname. ah, sim. Todos os brasileiros do Suriname são do Belém. Ah, do Belém. Aham. Hum. E você tem contato com brasileiros do Suriname? Não, porque o grupo é muito fechado. Sim. Eles muitas vezes não falam Não. holandês, não falam Sranantongo, então é muito difícil para. Mas você fala português, não? E pode comunicar, né, com eles. Posso, mas moro muito longe Ah, do sim. bairro, então não, não tem mais, não tem muita comunicação. Mas não tem problema. Sim. Well, so now we're at the end of our video. So my last question, what kind of advice would you like to give to anyone who wants to study or practice a foreign language? Please answer in Sranantongo. Then you Okay. can summarize in English. So because I have no idea, no, right? Okay. Okay, so in Sranantongo, samo artificial na if you want colher one new tongo da amoro betrefu arquifuro radio lucufuro televisi pica um, oyepi fu fu begreep moro sa sana de woordu en sana de gezegde. Um, I'm sorry because we're speaking so many languages Yeah. in So one. no worries. I So have to think. I understood a little bit. So I think you said you have to listen to, for example, to the radio and watch TV and Yes, yeah and in order to understand more. So right? yes, that's true. Yeah. We And use a lot of Dutch yeah, words and English words. We mix our daily language. We mix it up a lot, so yeah, it's easy to understand sometimes. yeah. But listening is really important. Yeah, I agree because yeah, when you listen, you practice your yeah listening Yes, comprehension, your ability to understand the language. true. Yeah, sure. So it's really important. So this Sranantongo, like what kind of language is it? Is it you said it's a mixture between Dutch, English, and English, right? Yes, so it's a mixture between Dutch, English, French, and Spanish, And Spanish, and right? a little Portuguese also.
Because it originated in the period of the slaves, because the slaves were from different places. They couldn't understand each other, so they had to improvise, and that's how the Sranantongo language originated. So, for example, hand is anu, house is also, walk is waka, um, talk is taki. Um, so it has a lot of influences from these languages, but Yeah. and it wasn't a language until I think 2000 something. So it has been recognized as a language for I think maybe 10 years. Oh, interesting. So it's written right now. Yes, now it's written. We have a Yeah. dictionary. Hmm. Yeah. Yeah, yeah. It's maybe a little bit like papiamento, right? Because papiamento is Exactly. also a mixture between, I don't know, Spanish, Portuguese, Dutch as well, but I'm not sure. Yes, true. That's true. Hmm. Yeah. Yeah, so I've learned many interesting facts now about Sranantongo and about Suriname because I had no Actually, idea. you should learn Sranantongo. It's very easy. Yeah, There's why not? Yeah. 5 things have one word, so So one word has different meanings, one right? word has different meanings. So it Yeah. depends on how you say it or in what context you say it. For example, euro can mean hour, or it can mean hire or borrow. So there are Borrow. different, yeah, so there are different things that one thing can mean. Yeah. Yeah. Nice. So, Daniel, thank you very much for this interesting conversation. You're welcome, and thank you for having me. Yeah, it fine. Have a nice day. Thank you, likewise. Mm, mm, Bye.